Hello students, in the last class we have seen about definition of SQL, some examples for DBMS software, next data types used in SQL and the operators, right? In operators we have seen arithmetic operators, next we will see about comparison operator. What do you mean by comparison operator? Comparison operator means it compares the two or more operands. ಹೌದಾ ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಪರೇಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ವಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಲ್ ಡೂ? ಇಟ್ ಚೆಕ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟು ಆಪರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್? ಎರಡು ಆಪರೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It checks either A is equal to B or not. If yes, then condition becomes true. What it returns? It returns either true or false. If A is equal to B, then it returns true, or else it will return false. Second operator is not equal to. What it does? It checks if the values of two operands are equal or not. If values are not equal, then the condition becomes true. In this case, it checks whether A is not equal to B or not. If A is not equal to B, then it returns true. Here also, as you all know, in comparison operator, what will be the result? Either true or false. If we use comparison operator, we get only two possibility of answers, that is either true, either false. Next one is angle brackets, that is open and close brackets. It checks if the values of two operands are equal or not. If values are not equal, then the condition becomes true. It is similar to your not equal to operator. Next, greater than symbol checks if the value of a left operand is greater than the value of right operand. If yes, then condition becomes true. In this case, it checks whether A is greater than B. If A is greater than B means it will return true. If A is not greater than B means it will return false. Next, less than. What it does? It checks if the value of a left operand is less than the value of a right operand. If yes, then the condition becomes true. Here also it checks whether A is less than B. If A is less than B means the output will be true, or else false. Next, greater than or equal to. Checks if the value of left operand is greater than or equal to the value of the right operand. If yes, then condition becomes true. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It checks whether A is greater than or equal to B. A Bಗಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. If A is greater than or equal to B, then it will retrieve or it results for true, or else the result will be false. Next, less than or equal to. Similarly, not less than, not greater than. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? not less than. A is not, if A is not less than B ಇದ್ರೆ, if A is not less than B ಇದ್ರೆ it will return true, otherwise false. If A is not greater than B ಇದ್ರೆ it will return true, or else false. These are the some comparison operator. What comparison operator will do? It will compare the two operands, and what it returns? It returns either true or false. Next one is logical operator. The first operator is all. The all operator is used to compare a value to all values in another value set. ಅಂತಂದರೆ
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ, ರೈಟ್? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಈ ಎ ಈ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ another value set. Next, AND operator. What it does? It allows the existence of multiple conditions in an SQL statement where clause. Maybe ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು AND operator how it works. If both the conditions are true, then only the result will be true. I hope you have learned this in first year in operators chapter. AND operator, how it works? Both the conditions should be true, and then only it will result. For example, suppose there is a table called student table. We have student name, student age, next address. ಈಗ ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? I1 age is 10 1 hour. Next 2 age is 12 Kumta. 3 20 Kumta. ಈಗ ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? I want to retrieve a student details whose age is 20 and address should be Kumta. ಏನಾಯಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 20 1 hour. ಓಕೆನಾ? ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಟ್ರೀವ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಏಜ್ ಇಸ್ 20 ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕುಮಟಾ. ಏನಾಗಬೇಕು ಇವಾಗ? ನನಗೆ ಈ ರೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ರೋ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇರಬೇಕು. ಏಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ 20 ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ address should be Kumta. That is AND operator. AND operator ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ? when both the condition should be true. both the condition true ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ or output will be generated. So here, see here, age equal to 20. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ age equal to student number 4 also having age 20, but address is different, Kumta and Hanavar. ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಏಜ್ 20 ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕುಮಟಾ ಇರಬೇಕು. ಅವನ ಡೀಟೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ AND operator. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, any operator. The any operator is used to compare a value to any applicable value in the list according to the condition. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ ಆಯಿತು. ಆರ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟ್ರೀವ್. ಈ ಆ್ಯಂಡು, ಆರು, ಎನಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಇನ್, ಲೈಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವ್ಯಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ವ್ಯಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಪ್ರೇಟರ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ವೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್, just now I gave an example. It is student name, student
name, age, address. 1 10 Kumta, 2 20 Kumta, 3 20 1 hour, 4 25 23 ಕುಮಟಾ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಏಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ 20 ಆರ್ address should be ಕುಮಟಾ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್? ನಾವು in this data result will be result for OR operator is this one, this one, this one as well as this one, because here age is 10. What is the condition? Age should be 20 or address should be ಕುಮಟಾ. ಇಲ್ಲಿ address is ಕುಮಟಾ, right? So this will be retrieved. Next, in next condition both are true, it will be generated. In third condition age is 20 but address is not 1 hour, but which operator we are using? OR operator, so this will be generated. Next, here age is 23 but address is ಕುಮಟಾ, ಇದು ಕೂಡ ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುನೀಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ SQL expressions. Next one is SQL expressions. Next one is SQL expressions. What do you mean by SQL expression? SQL expression is a combination of one or more values, operators and SQL functions that evaluate to a value. ಏನು SQL expressions ಅಂದರೆ it's a combination of one or more values, operators as well as SQL functions to evaluate some value. The basic syntax is select column 1, column 2, column so on to column n from a table where condition or expression. SQL has three types of expressions. The first one is Boolean expression, second one is numeric expression, third one is date expression. First one is Boolean expression. What do you mean by Boolean expression? These expressions fetch the data on the basis of matching single value. What it does, on this it fetch the data, it retrieves the data on the basis of single value. For example, see here syntax: select column 1, column 2, so on up to column n from a table name where single value matching expression. Example is select star from employee where salary equal to 10,000. ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾಸ್ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಹೂಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 10,000, ಅವರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರ ಸ್ಯಾಲರಿ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಯಾರ ಸ್ಯಾಲರಿ 10,000ಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯೋ, ಸಾರಿ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10,000, ಸ್ಯಾಲರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10,000, ಅವರ ಡೇಟಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಟ್ರೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೂಲಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್? This expression is used to perform any mathematical operations in a query. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ SQL ಕ್ವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ select numeric expression as operation name from table name where condition. That is, first example ನೋಡಿ, select 15 plus 6 as addition. 15 plus 6 as
ಎಡಿಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಡಿಷನ್ 21. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು why it is used to perform any mathematical operation in a query. Next one ನೋಡಿ select count star as records from ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ಇವಾಗಿನ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ SQL expressions. In the next class, we'll see about SQL constraints. Thank you.